Мы позвонили сюда, because we wanted to see what the program would be. поскольку мы хотели узнать, какова сегодня программа. And they said that they are waiting for you at 7 o'clock. И нам сказали, что вас ждут в 7 часов. And the program should conclude at 8:30. И программа закончится к 8:30. So now it's 8:29. И уже сейчас это 8:29. So I'd like to say it's nice seeing all you devotees Я again. хотел сказать, дорогие преданные, я очень рад вас снова видеть. And you should always chant Hare Krishna. И вы все должны успевать Харе Кришна. And that's the sum and substance of the program. И это суть программы. Hare Krishna. So we can say a little bit something more. He explains Samkhya. В Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет Санхью. Samkhya means analysis. Санхья означает анализ. So in the second chapter, he starts teaching Arjuna analysis. И во второй главе он начинает обучать Арджуна анализу. He wants Arjuna to analyze his situation so that Arjuna can understand what he is. Он хочет, чтобы Арджуна проанализировал свою ситуацию и понял, кто он есть. The first thing that he tells Arjuna И первая вещь, которую он говорит Арджуне, is that you're foolish это то, что ты глупец. because you're lamenting over the body. Поскольку ты скорбишь о теле. And a wise man, he never laments about the living or the dead. А мудрый человек никогда не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Because a man who's actually situated in knowledge, Поскольку человек, который на самом деле достиг знания, he understands how all bodies are temporary and changing. он понимает, что все тела не временные и меняются. But the soul is eternal, А душа вечна. and the soul never changes. И душа никогда не меняется. So Lord Krishna very nicely describes the nature of the soul. И Господь Кришна очень хорошо описывает природу души. So many words he uses to describe the soul. Он использует так много различных слов, чтобы описать He душу. says the soul is nitya. Он говорит, что душа нитья, It's eternal. она вечна. It's aja. Она аджа. Aja means that the soul is unborn. Аджа означает, что душа нерожденна. Sometimes people say, how do we take birth here? How do we take birth there? But it's only a manifestation of bodies. Иногда люди спрашивают, как мы принимаем рождение здесь или там. Но это всего лишь является проявлением тела. We, the soul, are unborn. We're eternal. Мы душа, мы вечны, мы нерожденные и вечные. He says, Nahanyame hanyamani sharire. He says that the soul was not slain when the body is slain. Он говорит, что душа не умирает, когда погибает тело. So he wants Arjuna to clearly understand И он хочет, чтобы Арджуна ясно понял, that the bodies are temporary and they're always changing. что тела временные и все время меняются. One time I had a body like Ram. Однажды, раньше у меня было такое тело, как у Рамы, And then I had a body like Rishi Kumar. и вот такое тело, как у Риши Кумара. And then I had a body like Victor. И также у меня было такое тело, как у Виктора. And now I have this middle-aged body. А сейчас у меня вот такое же пожилое тело. And in the future I'm going to lose this body also. А в будущем я потеряю это тело In тоже. fact, second by second, our body is changing. Фактически, каждую секунду наше тело меняется. Srila Prabhupada gives a nice example. Шрила Прабхупада приводит очень хороший пример. He says, just like you go to the cinema house. Он говорит, как вот, например, вы отправляетесь This cinema house. в кино, And you see the cinema being projected on the screen. и вы видите, вот это проектируется как фильм на экран. And it appears as though the man is standing there. И кажется, что человек стоит там. Like it's a still image, like the man is standing. Вот скажем, такая застывшая поза, человек стоит. But we actually understand that to get that one image, there's hundreds and thousands of images moving very, very quickly in front of the projector bulb. Но мы знаем, что вот там на самом деле существует сотни и тысячи таких картинок, которые движутся перед лампой проектора. So we're looking at this body and we're thinking that this body is constant. Мы смотрим на это тело и думаем, что оно постоянно. But the actual fact is that every second this body is changing. Но на самом деле каждую секунду это тело меняется. Material scientists, they explain that fact. Ученые-материалисты, они объясняют этот факт. They say that every 7 years, every cell in your body changes. Они говорят, что в течение 7 лет все клетки вашего тела меняются. So
if you're 14 years old, you've changed your body twice. Если вам 14 лет, это означает, что вы 2 раза сменили свое тело. You see, if you're 35 years old, you change your body 5 times. Если вам 35 лет, значит вы сменили свое тело 5 раз. If you're 42 years old, 6 times. А если вам 42 года, то значит 6 раз. So the body is always changing. И тело всегда меняется. But you, the soul, never changes. Но вы, душа, никогда не меняетесь. You're constant. Вы постоянны. You're nitya. Вы нитья. You're unborn. Вы нерожденны. You're eternal. Вы вечны. So the goal of Krishna consciousness is to understand your eternal nature. И целью сознания Кришны является понять свою вечную природу. And your eternal relationship with the Supreme Soul, Sri Krishna. И ваши вечные взаимоотношения со сверхдушой Шри Кришной. So these activities of Krishna consciousness, they awaken knowledge of the soul. И вот эта деятельность сознания Кришны, она пробуждает знание о душе. This chanting that we're doing, this dancing that we're doing, it awakens the soul. Воспевание и танцы, они пробуждают душу. It's like Sri Chaitanya Mahaprabhu. Как вот, например, Шри Чайтанья Махапрабху. Sri Chaitanya would say, Jib Jago, Он говорил, Дживджаго. Ora Chandra Bole. Lord Chaitanya says, wake up, sleeping soul. Он говорил, проснитесь, спящие души. How long are you going to sleep with your head in the lap of the witch called Maya? Сколько вы еще хотите спать на коленях у Майи? This Maya is like big witch. Эта Майя подобна огромной ведьме. And Maya is taking away the life of the living entity. И Майя забирает жизнь живых существ. Actually, we understand that Maya Devi is a great devotee of the Lord. Фактически мы понимаем, что Майя Деви является велико преданной Бога. But Maya Devi is performing the thankless task of keeping us trapped in the material energy. Но Майя, она выполняет такое задание, неблагодарное задание, это держать нас в лапах этой материальной So Lord природы. Chaitanya says Maya is like a witch. И Господь Чайтанья говорит, что Майя подобна ведьме. Like when we think of witch, we think of something horrible. Когда, например, мы думаем о ведьме, мы думаем о чем-то Like противном. when I think of witch, I think of Putana Rakshashi. Когда я думаю о ведьмах, я сразу вспоминаю Путана You know that Ракшаси. story in Krishna book? Вы читали эту историю в Источнике Вечного Наслаждения? She made her body look very beautiful. Она сделала так, что ее тело выглядело очень прекрасно. And she went to the nursery room of baby Krishna. И отправилась в детскую комнату, где спал Кришна. And Jasodamaya looked at that witch. Йошода посмотрела на эту ведьму. But the witch had made so beautiful body Но эта ведьма, она приняла такое прекрасное тело by mystic potency посредством мистических энергий, that Jasodamaya thought that it was Lakshmi, the goddess of fortune. что Йошоде показалось, что это была Лакшми, богиня удачи. And she said, Pajasta, И она сказала, пожалуйста, Sudha, иди сюда, come. подходи. And so that Putana Rakshashi went inside the room. И Путана Ракшаси, она зашла в And комнату. Jasodamaya went to do some other business. А Йошода, она вышла и пошла что-то делать. So that Rakshashi, she had a very evil plan А эта Ракшаси, у нее был очень коварный план, to kill Krishna. чтобы она хотела убить Кришну. And her plan was like this, И ее план был таков: to put the poison on her breast намазать яду на свою грудь and to give the baby her breast to suck milk. и дать ребенку грудь. Ibi Sudha. And Rishi Kumar goes, Da Mataji. And she says, Rishi Kumar, Она говорит: Agi Baba, put your head on my lap, Baba. положи свою руку мне на коленку, Баба. And Rishi Kumar goes, А oh, Rishi Kumar говорит: о, I can put my head on the lap of so beautiful woman. я могу положить свою руку на колено такой прекрасной женщины. I've always dreamed about Я this. всегда мечтал об этом. I've seen it in the movies. Я это в кино видел. Now it's my chance. И теперь у меня есть шанс. And Rishi Kumar comes and he puts his head on the lap of that beautiful witch. Риши Кумар подходит и кладет свою голову на колени этой прекрасной ведьмы. And she goes, Она вот так делает. she cuts off Rishi Kumar's И head отрезает ему голову. and drinks his И blood. пьет его кровь. Wow. So this is the dream or the illusion of Maya. И таков сон или иллюзия Майи.
And everyone is suffering in Maya. И каждый страдает в майе. No one is happiness. Никто не счастлив, нет никого In счастливого. Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explains this point. И в читании Чайтамрити Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет этот момент. Sometimes people say, oh, this is a good material situation. Иногда люди говорят, о, у меня хорошее материальное And положение. sometimes people say that this is a bad material А иногда они говорят, situation. что это плохое материальное But положение. Kaviraj Goswami says that this is all phantasmagoria. Но Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что все это фантасмагория. Because in this ocean of birth and death, there's no good situation. Поскольку этот океан рождения и смерти, это не хорошее In положение. this material world, there's no fine situation to be engaged in. И в этом материальном мире нет такого положения, которым можно заниматься. What does Gauranga Mahaprabhu compare this world to? С чем сравнивает Гуранга Махапрабху этот мир? He says this world Он говорит, этот мир is like a ditch. подобен колодцу, яме. A ditch that you go and you pass your stool in. О, это, да, подобен дыре в земле, в которую вы приходите и в туалет ходите. And you go there and you pass your stool. Вы приходите туда и испражняетесь. And you leave immediately. И уходите. It's not that you stay there. И вы там же не остаетесь. Or I always, because I travel so much in Russia, И поскольку я так много путешествую по России, and the Soviet regime was famous for no public hygiene. и советский режим был известен, не был известен публичной чистотой вот такой. So I say that the material world is like a dirty Russian toilet. И поэтому я хочу сказать, что материальный мир, он подобен грязному русскому туалету. You do your business and you get out as soon as possible. Вы делаете свои дела и тут же уходите как можно скорее. So Lord Chaitanya is saying, wake up. И Господь Чайтанья говорит, проснитесь. Everyone wake up now. Все сейчас же проснитесь. Stop dreaming. Хватит спать. Stop suffering. Хватит страдать. Stop being eaten by the witch called Maya. Не давайте больше ведьме Майи есть себя. But come to Krishna consciousness. Но придите в сознание Кришны. Understand how you are eternal. Поймите, что вы вечны. And you have an eternal relationship with the Supreme И Lord. у вас есть вечные взаимоотношения с Верховным Господом. Everything in this world will change, Все в этом мире тогда but the изменится. soul won't change. Ой, все в этом мире изменится, но душа не And the изменится. process of deliverance for the soul, the chanting of the Hare Krishna Mahamantra will not change. А процесс освобождения души Хари Кришна Махамантры, она никогда не изменится. Mahamantra is eternally existing. Махамантра существует вечно. Before this cosmos was manifested, there was Mahamantra and devotional service. До того, как появился этот космос, существовало Махамантра и преданное служение. And during the manifestation of this cosmos, there's Mahamantra and devotional service. И в течение этого проявления этого космоса существует Махамантра и преданное And when служение. everything is dissolved at the end, И когда все разрушается в конце, and everything is wrapped up, и все разрушается, there will still be Mahamantra and there'll be devotional service. все еще существует Махамантра и преданное It will never служение. change. Они никогда не So меняются. take advantage of chanting Hare Krishna Поэтому воспользуйтесь воспеванием Хари Кришны and awaken your spiritual и nature. пробудите свою духовную природу. Now what made me think of this? Что мы можем думать об этом? Подумать. Because we just had nice kirtan here. Только что мы провели такой прекрасный киртан. And I was thinking, Я думал, I've done this before я делал это раньше, in Almaty. в Алмате. I said, the Mahamantra is the same. Махамантра осталась той же самой. I'm the same BB Govinda. Я тот же самый BB Govinda. He's the same Rishi Kumar. А он тот же самый Риши Кумар. But the bodies have changed Но тело изменилось. and the building has changed. И здание изменилось. We used to do this under the trees out here in the yard. Раньше мы делали это во дворе на улице под деревьями. And now we have the most beautiful temple А теперь у нас самый прекрасный храм in CIS to do it in. в СНГ. The most beautiful temple in CIS. Самый красивый храм во всем СНГ. I travel all over, Я путешествовал повсюду. and there's no temple which is nice as this temple. И нет храма красивее, чем этот. So beautiful. Он такой прекрасный. So much. You can see the devotion of all of the devotees that participated in putting this temple together. Вы можете увидеть преданность в том, как все преданные взаимодействовали, чтобы построить этот храм. So practice the chanting of Hare Krishna mantra. Поэтому практикуйте чтение Хари Кришны Махамантры.
engage yourself fully in devotional service. Полностью занимайтесь преданным служением. Prabhupada would say 100% engagement in devotional service. Прабхупада говорил, надо на 100% заниматься преданным Prabhupada said служением. 24 hours a day engagement in devotional Он service. говорил, 24 часа в день занимайтесь преданным Like служением. this morning in Bishkek, Как вот, например, этим утром в Бишкеке. we gave class, we had Была, kirtan, была лекция, киртан. and we gave class, Киртан был потом лекция. and then we walked into the side room, И мы зашли там в боковую комнату. and one lady, one of my disciples, she brought in a beautiful plate of some sweets that she made. И одна женщина, она принесла, моя ученица, она принесла тарелку с прекрасными сладостями, которые она And she сделала. said, Guru Maharaj, this is for your breakfast. И она сказала, Гуру Махарадж, для вашего завтрака. And so then she walked out of the room. Затем она вышла из комнаты. Then the people started walking in the Тогда room. начали люди заходить в комнату. Maharaj, what about this? Махарадж, а что об этом вы скажете? What about this problem? А что насчет этой проблемы? How to do this service? Как заниматься этим How служением? can I understand this? Как я могу понять это? So then I started talking. И тогда я начал говорить. And then about 3 hours later, that Mataji, she walked back in the office again. И где-то примерно через 3 часа эта Матаджи опять зашла в офис. And she looked at the plate of sweets that she had made for me. Посмотрела на тарелку сладостей, которую она сделала для And she меня. saw that I hadn't eaten anything. И увидела, что я еще ничего не ел. And she said, Она сказала, Махарадж. Махарадж, why aren't you taking prasadam? почему вы не понимаете просаду? And I said, well, I was doing another service. А я сказал, я занимался другим служением. I was I was using my mouth to do that service. И я использовал свой рот для того, чтобы заниматься этим And I was служением. using my tongue. Язык. So I can only preach. I can't preach and eat at the same time. Я могу только проповедовать, я не могу есть и проповедовать в одно время. I said, but maybe when I become advanced, Но может быть, когда я продвинусь, then I'll be able to eat and preach at the same тогда time. я смогу есть и проповедовать одновременно. And keep myself fully engaged in the Lord's devotional И service. полностью заниматься преданным служением Господу. Srila Prabhupada said the Goswamis were like that. Шрила Прабхупада сказал, что Госвами они были подобны Srila этому. Prabhupada said that the 6 Goswamis of Vrindavan, they would take prasadam on one side of the mouth, Прабхупада рассказывал, что 6 Госвами Вриндавана, они одной стороной рта принимали просаду, and they chant Hare Krishna on the other а side. другой воспевали Хари Кришна. So expert they were engaging in Lord's Они service. были такими экспертами в преданном служении So Господу. 24 hours a day, let's become absorbed in this И activity. поэтому давайте 24 часа в день будем погружены в эту This деятельность. activity will purify us. И эта деятельность, она очистит нас. Ultimately, what this activity will do И в конце концов, к чему поведет эта деятельность? is explained by Kapila Dev in 3rd canto of В Bhagavatam. третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Дева объясняет That это. the activity of devotional service Он говорит, что деятельность в преданном служении will dissolve your false ego. лишит вас ложного эго, It will dissolve your subtle body. и лишит вас тонкого тела, And you'll become situated in a position of и self-realization. вы достигнете уровня самоосознания. No more identification with the body. И у вас больше не будет отождествления с телом, No more identification with the mind. с умом. No more identification with the intellect. Вы больше не будете отождествлять себя с интеллектом. No more false ego. У вас больше не будет ложного эго. So, if you become free from false ego, what does it mean? И если вы освободитесь от ложного эго, что же означает это? It means no more ego, correct? Это означает, что у вас больше нету эго, так ли? Tak? Так? You're wrong. Вы не правы. Because we become free from the false ego. Поскольку мы освободимся от ложного эго But we become situated in our real ego. и достигнем нашего истинного эго. And what is the real ego of the living entity? А каково истинное эго живого существа? Jivara Sarupoi Nitya Krishna Das. Sri Chaitanya Mahaprabhu has taught Это сказал Шри Чайтанья Махапрабху. that the jiva is the eternal servant of Krishna. Джива — это вечный слуга Кришны. And we'll actually be situated perfectly in that consciousness if we'll perform these activities of sadhana bhakti yoga. И мы достигнем этого, в совершенстве достигнем этого сознания, если мы будем выполнять нашу деятельность в садхане бхакти. So this is sadhana bhakti. В садхана бхакти. So this is our life, И такова наша жизнь. and our goal of life is to love Krishna. И цель нашей жизни — это любить Кришну. So absorb yourself. Поэтому погрузите себя, Give everything to Krishna. отдайте все Кришне.
Give your love to Krishna. Отдавайте свою любовь Кришне. Just make Krishna the goal of your life, Просто сделайте Кришну целью своей жизни, and your life will become perfect. и ваша жизнь станет совершенной. Thank you very much. Большое вам спасибо. Hare Krishna. I say their smiles are so bright Я рассказываю, что их улыбки такие широкие, because most of the people have a mouthful of gold. поскольку у всех у них полный рот золота. Hey, where's that Avaduta? А где Вадута? Where's the Avaduta? Где он? What? Siberia? Где? He's making all the snow melt in Siberia? Он там делает так, что и снег там теперь тает, что ли? Yeah, it's wonderful to be back again. В любом случае, я очень счастлив быть снова здесь. All the dancing little girls. И видеть всех этих девочек из Гургур, как они танцуют. Okay, Hare Krishna. Prabhupada ki. So we should try to conclude quickly, so then we can all be up fresh and early for the program tomorrow И morning. поэтому мы пытаемся закончить побыстрее, чтобы быть свежи завтра к утренней программе. Okay, Hare Krishna. Shara?